semaine dernière avec l'explication de pourquoi le fromage des non-juifs était interdit. We stopped last week about the question how the cheese and why the cheese of the non-Jews was forbidden. On a vu qu'en fait, de manière logique, c'est parce qu'ils mettaient des éléments qui venaient d'animaux morts ou d'animaux impurs dedans. So we saw why the cheese of non-Jew were forbidden, because in the way they do it, they had inside. Now I was checking my books. Now, yeah. Donc il dit, it's like why we don't use the non-Jew bread, cheese, because in order to make it, they use forbidden elements. Let's say the milk, the kind of milk they put inside to create the cheese will be taken from or sick animals or dead animals. And we know for a Jew, it's forbidden to eat any animals which are not kosher, meaning or sick or dead at the moment of the shrita or before the shrita. Les animaux qui sont malades ou morts ont la shrita ou avant la shrita. Ça va bien être mis with the Gemara. On va lire la Gemara qui va expliquer en détail pourquoi on ne prend pas ces animaux-là. Gemara will explain in detail why we don't take this cheese. Rabbi Yehuda said, Rabbi Shmuel posed a question to Rabbi Yeshua, etc. The Gemara addresses Rabbi Meir's in the preceding Mishnah. Rabbi Meir's ruling in the preceding Mishnah that cheese of the seraki of idolaters is prohibited even for benefit. Yes, continue. Yeah. Rabbi Yaakov Bar Acha said in the name of Rabbi Shimon Bar Abba, in the name of Rabbi Yehuda ben Levi. Rabbi Meir prohibits the cheese for benefits because the calves that were slaughtered for the sake of idolatry. What is the calves? Read the calves. No, what do you understand? Calves. Calves is the baby sheep, baby cow. Ok. Donc il dit pourquoi c'est interdit? Parce que les bébés de la vache qu'on appelle le veau, ils étaient à la base destinés pour l'idolâtrie. Et c'est pour ça que le fromage va être interdit. C'est la position de Rabbi Meir, parce qu'il estime que le fromage de non-juifs, quand ils le faisaient à l'époque, ils utilisaient des bébés de vaches qui étaient prévus pour faire l'idolâtrie. Yeah. The Gemara comments on this explanation. Rabbi Yochanan heard Rabbi Yeshua ben Levi's reason for Rabbi Meir's ruling and said, my master Rabbi Yeshua ben Levi taught us as well. For when one slaughters an animal as an offering for an idol, even its waste is prohibited for benefit. Donc il dit quoi? Il dit, il rapporte un avis de Rabbi Yochanan qui a appris le sommet de Rabbi Yehoshua ben Levi. Il disait quoi? Il dit, tout animal qui a été choisi pour être consacré à l'idolâtrie, même le détritus qui sort de cet animal-là est interdit au bénéfice. Consommation, c'est sûr. Au bénéfice. Yeah. The Gemara presents an inquiry. Rabbi Yochanan inquired. Shalom, shalom, Myriam. For shalom one, toute ta famille. If one found a ring in the stomach of an adulterous offering, will it too be treated as the waste of an adulterous offering and be prohibited for benefit as well? Continue. The Gemara answers, Rabbi Yossi said, the ring remains in its original state, whereas its waste is part of the animal's body. Donc il dit, il pose une question très bizarre. Il dit, supposons, je trouve une bague dans l'estomac d'un animal qui était consacré pour l'idolâtrie. Est-ce que l'utilisation de cet animal, de cette bague-là, est interdite? Rabbi
La Gemara répond, Rabbi Yossi dit quoi? Il fait non, parce que la bague, elle garde sa forme initiale, donc il n'y a pas de problème. Elle n'a pas été transformée par le corps de l'animal. What is this ring? C'est quoi cette bague? Pourquoi tu amènes cette idée-là tout de suite? Where we go? We're talking about cheese, on parle de fromage. We say about the fact that the weights will be done if the intention were for the idolatries, we will not use. On parle du fait que si l'intention de tuer l'animal était orientée vers l'idolâtrie, on n'utilisera pas. And straight, you jump on the ring. Et tu vas directement sur la bague. And sorry, what will the ring do in the stomach? Qu'est-ce que va faire une bague dans un estomac? Si la bague, elle est quelque part, c'est sur le doigt. If the ring somewhere, it's on the finger. Questions, yes. In the discussion between Rabbi Yeshua and Rabbi Ishmael regarding the cheese of adulterers, Rabbi Yeshua posted that the cheese was forbidden because the adulterers curdled their cheese with the rennet of nevela, which carries the nevela prohibition of its host animal. Rabbi Shmuel forced Rabbi Yeshua to retract this position by demonstrating that the rennet does not carry the prohibition of its host animal. The Gemara cites a statement by Rabbi Yochanan that reflects Rabbi Yeshua's initial view and his subsequent retraction. Continue. Rabbi Chia bar Abba said, in the name of Rabbi Yochanan, initially the rabbi said, one may not curdle cheese with the rennet of nevela, nor with the rennet of an animal which was slaughtered by an idolater. They later considered and said, one may curdle cheese with the rennet of a nevela, but one may not curdle cheese with the rennet on an animal that was slaughtered by an adulterer. For it is assumed that the adulterer dedicated its slaughter to an idol, and its rennet is thus forbidden as the rennet of an adulterous offering. Continue. Je traduis après. Yeah. According to this version of Rabbi Yochanan's statement, the rennet of an animal slaughtered by an adulterer is forbidden because it is assumed to be the rennet of an adulterous offering. Accordingly, Rabbi Yochanan follows the minority opinion of Rabbi Eliezer, who maintains that an adulterer is assumed to dedicate the slaughter to his idol. The Gemara asks incredulously. Yeah, continue. Rav Bar Zavda, in the name of Rav Shmuel Bar Rav Yitzchak said, why Rabbi Yochanan himself said regarding a Mishnah that rules that meat that is being brought into a place of idol worship is permitted for benefit. This Mishnah comes to exclude the opinion of Rabbi Eliezer. For Rabbi Eliezer says that the intent of an idolater when he slaughters any animal is for idolatry. And since that Mishnah comes to exclude the opinion of Rabbi Eliezer, it emerges that the accepted halacha is that an animal slaughtered by an idolater is not forbidden for benefit as an idolatrous offering, but only for consumption as a nevela. Now, how then does Rabbi Yochanan state here that even after the rabbis reconsidered their original position and ruled that the rennet of an nevela permitted, the rennet of an animal slaughtered by an adulterer is forbidden, as a rennet of an adulterous offerings? Because of this difficulty, the Gemara presents a different version of Rabbi Yochanan's statement. Donc en fait, il dit quoi? Là, en fait, on est en train de parler d'une situation qui est
basé comme ça. On se demande, il repart sur la première idée. Il a fini avec la bague qu'on trouve dans l'estomac. Là, il repart par rapport au lait, au petit lait qui va être utilisé pour la création du fromage. Et il dit, la position de Rabbi Meir qui dit que le profit est interdit, alors que d'autres sages disent que non, on peut profiter, la Gemara essaie de comprendre ça. Pourquoi on pourrait profiter c'est-à-dire faire du business sur un fromage qui est fait par les idolâtres. La Gemara dit, c'est vrai que même si on va considérer que des Katrila, un idolâtre qui va tuer forcément un animal avec une idée idolâtre, il dit, mais il y a une différence quand on considère le fait que l'interdiction de Rabbi Meir n'est pas vraiment sur le fait que ce fromage-là ou ce lait-là, c'est un lait d'idolâtrie. C'est parce qu'on a un doute. On a un doute parce qu'il dit, tu pourrais trouver quelqu'un qui n'est pas juif et qui, quand il tue un animal, il n'a pas envie de consacrer cet animal-là à une avodazara. Il a juste envie de tuer cet animal-là pour la manger. Il dit, mais parce qu'on a un doute et qu'on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment il va tuer son animal, basé sur ça, certains sages sont très stricts. Ils disent non, il ne faut pas profiter. Mais basé sur la même analyse, certains sages disent non. Étant donné qu'on peut trouver des gens qui vont tuer des animaux sans en faire un culte idolâtre, on peut à la limite permettre le bénéfice dans cette situation-là. Où on va, on ne sait pas encore. Let's take a little bit more information. Yes. Rav Asi came and said the following version in the name of Rabbi Yochanan. Initially, the rabbi said that one may not curdle cheese with the rennet of nevela, nor with the rennet of an animal that was slaughtered by an idolater. They later reconsidered and said, one may curdle both cheese with the rennet of nevela and with the rennet of an animal that was slaughtered by an idolater. Continue? Yeah. The Gemara cites a Mishnah from Tractate Chulin in support of Chia Bar's version of the final teaching regarding rennet. The word of the following Mishnah supports Rab Chia Bar, who said that according to the final teaching, too, rennet found in an adulterous animal is prohibited. Let's stop here. And we're going to try to understand. On va s'arrêter là. On va essayer de comprendre ce qui se passe. We have two situations. On a deux situations. La première, c'est qu'on nous parle d'estomac. La Mishnah commence comme ça. La Mishnah commence que pourquoi le fromage des non-juifs est interdit, c'est parce que quand ils font leur fromage, ils prennent un élément qui est dans la keva d'une nevela. C'est quoi la keva? La keva, c'est l'estomac. Il dit, à partir du moment où cette matière-là, ou ce qu'on appelle ce chomer-là, ce qu'on peut appeler cet ajout alimentaire-là, va être utilisé pour faire le fromage, étant donné que la bête est nevela, ben, l'estomac n'était pas permise non plus. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas utiliser quelconque substance qui vient de là-bas. So, how the Mishnah starts exactly is about this, about that. By saying, why we don't use cheese from non-Jews, it's because they take kind of elements from the stomach of the animal who is nevela. So if it's nevela, I cannot use a single thing from that animal. So it said it's known, this is the Mishnah in my version here in Yerushalmi, that they take something from the stomach to make the cheese strong and resistant. Ils prennent quelque chose de l'estomac pour faire que le fromage soit résistant. And after, the story was talking about a ring being found in the stomach. Après, on a parlé d'une bague qu'on va trouver dans un estomac. Why a ring? Pourquoi une bague? Qu'est-ce qu'il y a derrière? What do we have behind?
this is what we're going to try to see now. So my first question, who have an instinct, who has an idea about why we are talking about the stomach, the ring, the cheese? Il y a une idée de pourquoi on parle de l'estomac, du fromage, d'une bague. Est-ce que cela vous évoque quelque chose pour comprendre ce que cette Gemara est en train de nous expliquer? Fabien, you have any idea? It's complicated. The stomach of an animal, the ring, and the cheese. Oui, c'est quoi le lien entre l'estomac d'un animal, une bague et le fromage? How come the bag come to the stomach of the animal? I don't know. I'm asking to you. No, I ask myself. Ah, I don't have no idea how the bag comes there. The what? The bag. the come ring. to this- The ring come to the stomach of the animal. The question is, what is a ring? The ring. Again, but Did what you- It's the is it a literally thing or the, it's the sun. oh yeah. I think you are getting there. So what did you say? Say it slow, louder. Qu'est-ce que vous avez dit? Dites le plus fort. Please go down. No, he said it's a yesod, the ring, it's a yesod. Ah, How? comment ça se fait? Il dit que la bague, c'est symbole d'un yesod. Je suis OK, mais comment? Comment c'est d'où j'arrive à ça? We know that every time it's a ring is mentioned, we know that is the secret behind is the Yesod. Question, and now we're talking about. So we can give another. Maybe you mixed up between Yeah. ring and crown. The yesod is atara. It's a crown. What about the ring for the wedding? It's tabarat. It's not the same. Fabien Nathan, what do you think? I have got no clue. Particularly these three things. Dans l'Internet, Rabbi Cécilia et Mouna, vous avez une idée? Non, Rabbi, non. C'est trop costaud. So, let's try to see. On va essayer de comprendre. To understand this, pour comprendre ça, on doit d'abord voir ce qui est, pourquoi l'estomac de l'animal nous intéresse. To see that, we are supposed to understand why the stomach of the animal is interesting us. Yes, what says something like that. So for this, we're going to take Shah Psukim. Ça, on va prendre Shah Psukim. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'estomac? C'est quoi l'estomac? Parce que la Mishnah, elle parle de ça. Mishnah talking about the stomach. Because they take something which is inside of the stomach, which will, from a nevela. Okay, I understand. The nevela is not good because it's not kosher, yes. But why you use exactly the member of the stomach? Pourquoi tu comprends la nevela? On ne va pas l'utiliser, elle ne nous sert pas. Elle rend la bête inutilisable. Et pourquoi tu te focalises tant sur l'estomac? Sur le picture, on voit la photo.
Le début de la réponse, on la voit dans Sha'ar Psukim, Daf Pehe. You have the answer, we see it in Sha'ar Psukim, Daf Pehe. And we're going to try to do it. Donc, il dit comme ça. Daf Pehe from the left side of the bottom. Côté gauche, left side of the top, sorry. What? Where are the boys? I met Rabbi Akiva taking his laundry. Yeah. Ari also, Rabbi Ishai, so also left. I don't know where he said he was going to. I don't know. So it's like this. Il dit comme ça. You see, Ine Gimel Tinorot, Veine, the second paragraph on the left. Veine Gimel Tinorot Elu. Il parle de 3 tuyaux. He's talking about the 3 pipes which are in the throat. Il parle de 3 tuyaux qui sont dans la gorge. What are them? Akane, Aveshet, Ve, Vridim. C'est quoi ces 3-là? C'est ce qu'on appelle arteries, la horte. Ce qu'on appelle l'œsophage, œsophagus. I'm writing in French, sorry. Et c'est ce qu'on appelle aussi aorte, œsophagus and and what else? Le stomach. No, No. not here in the throat. What do you have in the throat? D'accord, dans la gorge. Oh, respirer. Ah, windpipe. Yeah. Comment on appelle But ça? I don't remember the name. Janvier. Comment on appelle comment on dit windpipe en français? La veine qui sert à respirer, qui amène l'oxygène et qui fait son oxygène. Let me see. I'll give it in you in French. Trachée. Trachea. Ah, La trachée. Trachea. Donc ces 3 éléments, ils sont dans la gorge. They are in the throat. Why they are here? Pourquoi ils sont là? Because it's written before, I will not enter inside because it's too deep. Because our knowledge fall down. Donc, on sait que, je ne vais pas rentrer dans le détail, pourquoi on a 3 membres ici, 3 tuyaux qui sont la aorte, l'œsophage, la trachée. C'est parce qu'en fait, on a perdu notre dart. The dart falls down. That's why we have this. What does it mean? It's not the moment now. So he said, look, what he said. הנה הגימל צינורות אלו נעשו מן גימל מוחין דקטנות, שירדו שם, כי ממוח החוכמה דקטנות נעשה הקנה. So he said, from the chokhmah, le chokhmah de la petitesse, la sagesse de la petitesse, from the chokhmah of Katnut, we had the kane. What is the kane, Rabbi Yepmi? Kane, in English. Okay. Yeah.
T1. Yeah. Barrel? No. So, And then to the more fix. Sorry. the windpipe, trachea. C'est akane. What is the kane? The trachea. Okay. This is the chokhmah ou fail. C'est la chokhmah qui est tombée. Ah, This is the wisdom. C'est la chokhmah qui est tombée. In the katnut. Au minamoir bina, nase aveshet. And from the bina, we have aveshet. Et de la bina, on a la veshet. C'est quoi la veshet? Okay. You find something up here? Winning. To stretch. Esophagus. Yeah. Esophagus. Ça, c'est aveshet. Œsophagus. C'est quoi l'œsophage? C'est la bina. C'est l'intelligence, it's intelligence. So don't think that the member of your throat are here just for jokes. Ne pensez pas que les membres de la gorge sont là que pour décorer. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Ils disent, regarde, la trachée, c'est la chute de la chokhmah. The chokhmah when it settles down. The veshet is the fall, c'est la chute of the bina. Intelligence. And after, the dat, and the dat will be the arteries. La horte, c'est le dat. Avradim. If you don't know that, you will not understand the Gemara. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la Gemara. You have to know that the sphirot are also in your throat, in a specific way. C'est ça que vous devez comprendre que les sphirotes, dont on parle tout le temps, elles sont aussi dans la gorge, d'une manière particulière. Quelle manière? La petitesse. What is the smallness? Katnut, it's when you are afraid. You miss faith. You miss bitachon. C'est quoi la katnut? C'est quand tu as peur, tu manques de foi, tu manques d'assurance. Where do you see it? You will see it being manifested in these three pipes. Tu le verras manifester dans ces trois cavités qu'on appelle l'aorte, l'œsophage et la trachée. That will be called the aorta, esophagus, and trachea. And you can see people when they are afraid, they don't eat. Ils ne mangent pas. They can barely drink, and they have many difficulties to breathe. Even when they are in the very deep emotion states, they are, meaning in real katnut, in real smallness, they are unable to breathe properly, to drink or to eat anything. Ça, vous verrez que toute personne qui est dans un état de stress poussé, qui a une peur poussée, comment ça se manifeste? C'est d'abord un problème dans la respiration. Donc la trachée ne fonctionne pas bien. Vous verrez que l'envie de boire et de manger n'existe pas. That's why the purpose of the doctor will be breathe slowly. C'est ça que les gens vont dire, respire doucement. Drink something. We give you something to drink. Just to open it up. Juste pour les ouvrir. So I understand that all the state of katnut, comprenez que ce concept de katnut dont on parle se manifeste de manière basique ici.
they are basically manifested in these three levels. See now what's happening. I will read it fast. ונעשו הדת, ונעשו הפרטים, בעניין הוא כי מואר החוכמה מימין, מתפשט בקנה הוא לצד ימין, וזה סוד מה שאמר בספר הזוהר בפרשת פנחס, כי ראה שואב את כל מנעי משכין, ולכאורה הוא תמה גדול. So he said, you have to know that the trachea, la trachée, is on the right side of your throat. Savoir que la trachée, c'est sur la partie droite de votre gorge. Let's see. We do biology, but it's important to understand our Gemara. On fait de la biologie, mais c'est essentiel pour comprendre notre Gemara. Donc, il dit, sache que la trachée, elle va être du côté droit. C'est right side here. Trachea. This is the Chokhmah. Et c'est but in the Zohar, it says something strange. Dans le Zohar, il dit quelque chose de très bizarre. Il say, in this pipe, waters go down. Il dit quoi? Il dit, dans cette cavité, la trachée, de l'eau passe. Et le Hari Akadosh dit, non, c'est pas possible. L'eau ne peut pas passer par la trachée. Si l'eau passe là-bas, tu meurs. Akadosh dit, how come, Rabbi Shimon, you make such a big mistake? There's no water going through the trachea. If there's a drop of water, you die. So see what he said. C'est des thèmes gadol. C'est surprising, c'est très, très surprenant. Ki im kanes tipat maim. S'il rentre une goutte d'eau, kol she'u derer hakane, yamut adam. The man will die. L'homme, il va mourir. So how do you say in the Zohar that the water goes through that pipe? Comment tu dis dans le Zohar que l'eau il passe par cette cavité? Gam ki are beinyan anuroim ki sof akane ou mit pachet bereya ou balev. So it's a no. Look what you have to understand. He say at the end of this pipe, à la fin de la trachée, at the end of the trachea, what do you have? You have the lungs and the heart. À la fin de la trachée, tu as quoi? Tu as le cœur et l'estomac. So what do you have here? So for my drawing is just examples. On a le cœur and the stomach et le heart and the lungs. The lungs, right? Il dit on a à la fin là-bas on a l'estomac et le cœur à la fin de la trachée. So he said, ואין מקום מעבר מהם שיצאו דרער שם המשכין הנכנסים בקנה. אבל העניין הוא כי הוושט, what is the ושט? The esophagus, הוא מעבר אכילה ושתייה. וכל מיני משכין. So he said, but the ושט, is, the ושט, il dit, mais en fait, ce que tu dis, ça ne tient pas. Parce qu'on sait que ושט, qui est l'œsophage, we know that the esophagus, which is on the left side, is the place where we have drink and food passing. So it's on the left side. Il dit, ça ne tient pas parce que l'endroit où on doit avoir la nourriture passée, c'est du côté gauche. It's from the esophagus, not from the trachea. Right? N'est-ce pas? Regardez, voyez ce qu'il dit. Il dit, mashkin, ve'akane, איננו משתמש אלא לקול בדיבור בלבד. But the trachea is only used for the voice and the speech. Il fait parce que dans cette logique-là, on sait que la trachée est utilisée pour la voix et la parole.
Donc, quand tu parles que la trachée, elle va recevoir de l'eau, how do you say that the trachea will receive some waters? Il disait, Kaniska, Bemaseret Brachot. All this c'est écrit dans cette Brachot. Kaniska, Beparashat Pintras, Tatsma. Qui a cané, parce que le trachea, parce que la trachée, ou, mais en, aolam, abba. So, say, you know what? The spirituality of your trachea express the world to come. Olam abba. Il dit, sache que la spiritualité de ta trachée est là pour exprimer Olam Haba, le monde à venir. Olam Haba. I cannot see connection. Still. Start to eat from your trachea, it means that you are already living Olam Haba. Or do you eat from the trachea? By eating the man. But this is another question. Donc, il dit comment? Il dit, sur Olam Haba, chez Enbo, lo achila, velo shtia, because in Olam Haba, you don't drink, you don't eat. Dans Olam Haba, ni tu ne bois, ni tu ne manges. Omnam, biyot hamayim ve'amashkin yordim betinor aveshet, begiam ad makom areya, אז מכוח האש והחום הגדול היוצאים מן הלב, מן לאב הלב, אל הראייה, כנודע, אז הראייה שואבת דרר מחיצות הוושת, והראייה את המשכין הדקים וזכים העוברים דרך שם, בדרר דרך שאיבה ושאיפה בלבד. ונותן לה אל הלב. So he said, but now what's happened? He said, no, we're not talking about the fact that water goes through the trachea. On ne dit pas que l'eau, elle passe par la trachée. We say that the water go through the esophagus, l'eau passe par l'œsophage, but the esophagus is in a way connected to the heart and to the lungs. Et d'une certaine manière, l'œsophage est relié au cœur et au poumon. Why? Because these two members, two organs, they work a lot. And because of their task, they are always hot. So what will happen? He said, you have a very small, very thin mechitza. Il dit, tu as une toute petite mechitza entre l'œsophage et les deux membres, deux organes dont on vient de parler. You have a very small mechitza between the esophagus and the two organs we just spoke about. So what's happened? The water that you have drink from the esophagus, l'eau que tu as bu de ton œsophage, va être filtré par un filtre très très fin qui colle le cœur et l'estomac, et d'un coup on va avoir de l'eau qui va venir ici pour refroidir les deux membres. And suddenly we'll have water entering through that filter to bring down the temperature of the heart and the stomach and the lungs. But the truth is, lungs and stomach, they are at the end of the trachea. That's why the Zohar say, no, you will have some water there. Not the water that you drink and they go down. It's water through the trachea. It's water what you drink through the esophagus and will be filtered in order to bring something very vapor around this member to become colder. C'est de l'eau que tu bois de ton œsophage qui va être filtrée d'une manière très, très, très poussée pour que ça humidifie le cœur et le poumon pour qu'il ne soit pas chaud. Where we go? Look, où on va? Il dit, בדרך שאיבה ואפעה בלבד, ונותן אל הלב כדי לקרר חומו הגדול. And the purpose is to give that water to the heart to bring it to be colder, qu'il soit plus froid, qu'il soit pas trop chaud. וכנודע כי הוושת, parce que l'œsophage, we know that the esophagus, דבוק
Imakane ve'areya. So the esophagus is connected to the trachea and to the lungs. On sait que l'œsophage, la trachée et les poumons sont collés, are connected. Vous parlez de comment Oui. qui s'appelle Ouais. Donc il dit quoi? What's happened? He said, the esophagus, l'œsophage, the trachea, and the lungs, ils sont connectés, ils sont reliés. Now let's see. Ad Igia le mata el makom a estomaka. Now we talk. Now you can understand the Mishnah and the Gemara. Maintenant on parle, pour comprendre la Mishnah et la Gemara. So c'est what's happened. Il dit, everybody, meaning the esophagus and the trachea and the lungs, they have their own journey. Chacun d'entre eux, l'œsophage, la trachée et les poumons, ils ont leur propre habitude, leur propre fonction. But there's a moment where they become one. Et il y a un moment, ils deviennent un. The lungs? Hein? The lungs? No, even not. Let's say there's a moment that lungs, trachea, and esophagus become one. And what is the final destination of that connection is the stomaca cava. C'est où la terminaison de la connexion des trois? C'est dans l'estomac. C'est dans le site de Mishnah. Regardez la Mishnah. Écoute ma Mishnah. Écoute. Le cas de Mishnah. Elle dit quoi la Mishnah? Elle dit why we don't eat non-Jew cheese? Pourquoi on ne mange pas du fromage de non-juif? Il dit comme ça. Mipne shema bidin ota bekevat nevela. Parce que pour faire tenir le fromage, to bring the cheese to stand, they use the stomach of nevela. So what's in my Talmud here? Il dit quoi ma certaine ici? Bekeva, il say bekeva inside of the stomach. I finish all of them linked. Stomach. À l'intérieur de l'estomac. What do you have? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Yesh chomarim ameviim le krishat achalav. There is some elements, et des éléments dans l'estomac qu'on prend, des éléments liquides, maybe liquid, that we take, that suddenly give to the cheese that shape of the good cheese, standing good cheese. You see, very good, tasty. The aspect is very, very soft. They knew that to make this happen, go and take that element, chemical element that you have inside of the stomach. Va prendre cette dimension d'élément qui est à l'intérieur de l'estomac. And they said, Vepamim mishtamshim bekeva shel nevela. It's a many times when they see that the beast is the nevela, they say, take the stomach, we will use what is inside to make our cheese. Même si la bête est nevela, il dit, prends ça pour utiliser pour le fromage. This is the beginning of the story. Amar Rabbi Ishmael, so we say. So based on that, we understand that what is the problem of the stomach? C'est quoi le problème de l'estomac? Because the stomach is supposed to be the expression of your intelligence being settled in the Chokhmat Torah, in the Halacha.
C'est-à-dire que c'est quoi l'estomac? C'est l'incarnation d'une intelligence qui se tient, une bina. C'est quoi une intelligence qui se tient? C'est une intelligence qui est basée sur la connaissance profonde de la halakha. What is an intelligence with standing? It's what, for us, being intelligent doesn't mean that you know and you have wrote many books. Yes, but not in the way of the non-Jew. Pour nous, l'intelligence, ça ne se mesure pas par rapport au fait que tu as lu beaucoup de livres. L'intelligence se mesure par comment tu es pointu dans la halakha. The intelligence for us can be measured in how expert you are in halakha. The more you know your halakha, the more we call you intelligent. It's not the more you can tell me when was the battle of Waterloo. I need to know that. C'est pas intelligent, ça. It's not bina. Pour nous, c'est pas de la bina. And after, a wisdom shall standing in chokhmah qui tient. This is the chokhmah is stand. You respect all the tradition and all the musar. C'est quoi la chokhmah qui se tient? Toute la tradition de notre Moshe Missinai. Et tout le moussar, l'éthique, les valeurs morales, the ethics and morality are standing. You connect both of them, you send them to the lungs. What are the lungs? Breathing. C'est quoi les lungs? C'est quoi les poumons? C'est respirer. What is breathing? It's just the expression of you letting the inner aspect that Hashem gave to us existing. Because it's written that when he created the man, he breathed in his nose and he gave to him. Ce qui est écrit que quoi? Hashem, quand il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. C'est-à-dire que la respiration, c'est l'expression même qu'on est lié à Ein Sof. Is the proof that we are connected to and related to Ein Sof. So if you connect your Chokhmah, your Bina, to the holiness of Ein Sof inside of you, and you bring it to the stomach, you are holy. Et que tu amènes tout ça à l'estomac, tu es saint. But what's happened with the Avodah Zarah? Qu'est-ce qui se passe avec l'Avodah Zarah? His intelligence, zero. You think he knows because he knows the stars, he knows the planets, he's telling you things. L'intelligence, les yeux sur l'Avodah Zarah, parce qu'il connaît un peu d'astrologie, un peu d'astronomie, il te fait des prédictions, il croit qu'il connaît quelque chose. In terms of Chokhmah, you can have Chokhmah. Chokhmah by going Tamin. Yes, they have Chokhmah. But Chokhmah without the proper Bina, what useful? And all the aspects of the lungs, we are done because we are breathing not for Ein Sof, we are breathing for one Avodah Zarah. So everything you take in the stomach is crap. Because in the stomach, this is the place where you're going to produce one liquid which will show to us if you are a real one or a fake one. Because which liquid do you have in the stomach? Bilis. Bilis in the stomach? That's it. Is a That's it. yellow thing? No. Which liquid we produce in the stomach? Green. C'est pas dans le foie? Bilus, bile, I think it's not in the stomach. It's in the, Bilis. it's dans le foie, pas dans l'estomac. Gastric. Gastric. Gastric? Acide gastrique. Gastric acid. What's the purpose of the gastric acid? C'est quoi le but de l'acide gastrique? Acid gastric. What's the purpose? C'est quoi le but? Tell me what's the purpose if you what's written. What's the purpose of the gastric acid? C'est quoi le but de l'acide gastrique? It's wow. It's made. It's absorbed the nutrients. Wow. This is the place where you fix the kapakila. It's the place where the food are from. That's why you did always have a reaction of
these elements constitute for breathing, that means air, and they goes down, and they go with the something green that commands the behavior, the everything, the three elements that breathing, and the second one, the third one. And then they go down there and they give you reaction. Then you either vomit or go down there. I see what you mean, but why is something different? See that in the stomach, we can see if you are a tzaddik or not. Dans l'estomac, on peut voir si c'est un tzaddik ou pas. Because in the stomach is the moment when the nutrition you have breathed inside of you become one with you. What does it mean? The good aspect being fixed become one with you because in food you have souls. And the bad aspect will be sent out in the toilet. So now what's happened? He said, Dafka in the stomach, all these operations happen. And you go over, take that liquids to put it in my cheese. Because that liquid is exactly the chemicality that do a whole task. Touch everything, but don't touch that, because this is the place where everything starts a new agenda. Donc toi, tu vois, en fait, à partir du moment où on sait que la nourriture, selon ce que dit la Gemara, ce que dit le Hari Akadosh, il y a des neshamot qui sont coincés, des âmes qui sont coincées dans la nourriture. C'est pour ça qu'on fait des brachot avant, des brachot après, pour que la digestion, notamment dans l'estomac, se fasse de la bonne manière. Donc on sait que l'endroit clé dans ce processus de tri alimentaire, c'est l'estomac. And you go take it from an animal, which is even not a man. So you are trapped in the level Domem, Tomea, Chaya, Medaber. You're even not at that level. And you want to put it in my cheese. What are you doing to me? You're taking soul from Domem and Somea, an animal, you add it to my food. You're killing people. Tu tues les gens. This is the key behind this Mishnah. Now let's see. What that story of the suddenly one Rabbi Yehoshua said, if we found one ring in the stomach, can we use it? Not the connection. Et pour la question, Rabbi Yehoshua dit, si on trouve une bague dans l'estomac, est-ce qu'on peut tirer profit? Can I get benefit from it? And the Gemara says, yes, because the ring didn't change, it's the same. Of course, because in the stomach, what's happened, you change. You enter as a grape, you finish, or Gainom, or with one blood with the eater. It's a place where you change. He said, but look, the ring was already settled. Its form, its shape, even if it was in the stomach, it wasn't changing. So what is the ring? C'est quoi la bague? Regarde. C'est faire l'écoute. It's not the chemical element to constitute the first three going down to the stomach. No. Go to the page. Sefer Likutim Kuf Behe. And we finish. Et on finit. Behe. Yeah. So, from what do we have?
land is that for the idolater is to have a flavor, just a taste to the cheese. For them, they just confine themselves to the taste of the cheese. But the Chacham, a Jew, is going beyond what this represents. Yes. I So what does it mean for you? what it means for me is that knowing Halacha will enable you to transcend the levels of the level of understanding and knowledge of people who are confined in the world of taste. You sure? I don't know. Because if you say that, why do we have Ta'amim? We also hold by the text. So what's the difference? The Greek and the Romans, who are the Greeks, are in the world of externality, defined with the body and so forth. But their Chokhmah kind of limited. I don't know, I'm not trying to answer the question, but yeah. Explain to me, what does it mean? In the end, the connection of the three elements, I think in chemical terms, give a reaction to stomach. And give you the behavior of everything that is unknown, reaction to the stomach, and that is forbidden. What does it mean? I don't understand. I hear what you say, but I don't understand what you're saying. Not so. For me, it's a reaction of something wrong based on the three elements that constitute the behavior of the body. The behavior of the body? Yeah, because The everything body that has a is behavior? unknown, The body has a behavior? Or is it the activity of the soul inside of the body that makes the behavior of the body? yeah, you put it the better way than me, because I would just this is exactly this that constitute give the behavior. Yes. Akadosh should try to comment one thing.
Shemot, chapter 26, Shemot, chapitre 26, Pasuk 20, 24 and 25. Let's say 23, 24. So like this. Basically, we're talking about the Mishkan. On parle du Mishkan, the way it should be built. Parashat Truma. Like this. And make 2 planks for the corner of the tabernacle at the rear. So il dit, et tu feras, attends, un second, ça marche pas celui-là. The French, comment je fais ça? Rabbi, Oui. oui, j'ai une question, s'il vous plaît. C'est au sujet de l'estomac. Je n'ai pas trop bien compris. Est-ce que l'estomac, on peut est-ce que c'est un lien avec quand les Kohanim faisaient les sacrifices, la cendre, il y avait certaines cendres qui devaient rester sur l'autel ou qui devaient le mélanger à l'eau, je ne sais plus trop. Et il y avait certaines cendres, comme pour la vache rousse, qui devaient sortir du camp, qu'on devait sortir du camp. Est-ce que c'est un lien avec l'estomac quand on mange, c'est-à-dire là où les Kohanim faisaient les sacrifices, voilà. Est-ce que c'est un lien avec l'estomac quand on mange et qu'il y a le bon qui reste, c'est-à-dire qui nourrit le corps, l'âme, et le mauvais qui sort? Je ne sais pas si ma question elle est bien posée, rapide. Je vois ce que vous voulez dire. Mm. En fait, ce que vous essayez de demander, c'est est-ce que le travail qu'on confère à l'estomac peut être associé au travail que les Kohanim faisaient, à savoir Oui, faire voilà. et le garder que le bon. Oui, voilà. Dans l'absolu, oui. C'est-à-dire que Merci. ce qui est fait de manière extérieure avec un temple, un tabernacle, des Kohanim, des Lévi'im, et Israël, et un sacrifice, et une nécessité que le Kohen mange cela, et qu'on doit brûler tout le reste, tout ça, on peut dire que dans la fonctionnalité, oui, ça se rapproche tout à fait. D'accord. C'est rapide. Avec plaisir. Et donc, il dit comme ça. Et 2 planches tu feras pour les angles du tabernacle à l'arrière. And after 24, il dit, they shall match at the bottom and terminate alike at the top inside 1 ring. Thus shall it be with both of them. They shall from the 2 corners. Donc, il dit quoi? Elles seront uniformes par le bas et ensemble, elles seront ajustées au sommet pour une seule bague. For 1 taba'at, pour une bague. Et il en sera ainsi pour les 2, pour les angles, elles seront. So just see what the Akadosh explained about the taba'at. What is the ring? What is the expression of the ring? Let's get it. And after we'll be done. See like this. Efresh sheyesh ben teumim v'le tumim. We have 2 names. You have teumim and tumim. Both of them are talking about the same thing, but one is missing aleph. Deux parlent la même chose, mais un manque à aleph. Il dit Ki atomim ou she'enam tami'im be'atzmam. Aval amitami'im lifamim ve'u zun. Lifamim mityachadim. Aval abba ve'ima em tamim le'olam.
כי חדה, הם תומים לעולם. כי חדה נפקין, כחדה שריין. והם על ראש של זה. וזו התומיים מלמטה של אבא ואמא, שהם על ראשו. ואבא ואמא הם אל הטבעת האחד, כי הטבעת הגדול של גרון של אריר, כי עד שם מגיע הכתר לאבא ואמא. והטבעת הזה הוא כתר לשניהם, הוא מגיע עד ציבור, או עד הרגליים, כמו שפירשנו. It's telling you something. The aspect of ring, tabat, is the connection of two things. When you hear about tabat, on a bag, we know that real tabat for the wedding has to be two dalet. That's why the tabat is square. C'est pour ça que la bague elle est carrée. Donc en fait, une bague, c'est pas comme ils ont fait aujourd'hui, une bague ronde. It's not minag of our Masora. We connect two things, two letters. Tabat. Tu fais une bague. On a des bagues carrées. Donc la bague, en fait, elle symbolise l'union de deux éléments. The tabat is here to symbolize the union of two elements. And so you have different tabat, right? And he said, and I'll finish on this, he said like this. He said, what do you do if you find a ring inside of the stomach? Qu'est-ce que tu fais quand tu trouves une bague dans l'estomac? You understand what he's talking about or not? Comprenez ce qu'il parle ou pas? He said, there is a tabat in the throat. Okay. And he said, in the Gemara, what do you do if you find that ring in the stomach? Does that ring can be useful or not? You understand what he's saying or not? Comprenez ce qu'il dit ou pas? What's the name of the whole of the back? This is one of the name, but the name, the basic name, not the name of Pia Tabat. Pia Tabat. Le 3 arrière avec le cœur aux toilettes. Ça s'appelle Pia Tabat. The mouth, the mouth of the ring. So the mouth of the ring. It's called, is the name of the wall of the back. C'est le nom du toit arrière. Oh, the hole in the back. Yeah, you understand? What's the hole? Not Oh, the toilet. yeah. Wow. Oh. Wow. So he said, okay, if, because we know it's related to the stomach, right? Yes. On sait que c'est lié à l'estomac. He said, look, there is one organ which will be there. This organ, is it useful or not? Can I get profit of that or not? Est-ce que je peux, cet organe-là, il y a un profit pour ça ou pas? Meaning, is it an organ that we have to remove or you have to stay? Because it has been found here. C'est un organe qu'on enlève ou qu'on laisse? Parce qu'il a été trouvé là. Il said, leave it, laisse-le. Because it was there before even the creation of this member called the stomach. Ce qui était là avant même la création de ce membre qui s'appelle l'estomac. Okay. Which couple is expressed in that place? And sa mère même. It's a couple. Tabat. Quel couple est là pour symboliser la réunion? C'est la mère de sa mère même. It's not finished. He said, on that situation, it permits to have profit from the tabat. Dans cette situation, il est permis d'avoir un profit. What is the profit? Ashayatsa. Look at the bracha. Yeah. They say, thank you. Because you create that. If I didn't have that,
Oh. I will die. So what's the profit? You'll be alive. C'est quoi le profit? C'est tu resteras en vie parce qu'il n'y avait pas cet orifice arrière-là. Tu mourrais. Quand tu fais un chazan, tu dis le remercie pour le profit. C'est thank you for the profit. So when you see the profit here in the Gemara, talking about the stomach and the a ring being found inside, it's actually, look, the stomach himself contains the ring. Le stomac lui-même, il contient l'anneau. How do I know? Because this hole in the back is called the mouth of the tabat. Means that the tabat is inside. It's already the entrance. You get it? Parce que le membre qui sert aux toilettes, il s'appelle le pi à tabat, la bouche du tabaat. So where's the tabat? Inside of the stomach. Simple. It's inside the stomach, the whole. Look at the expression. It's called pi, the mouth of the tabat. So where's the tabat? It's inside. Inside. Yeah. This is just An entrance. Yeah, yeah. an exit. Yes. You see that it's not a big deal, it's not like a distinction for the part of the culture. תודה רבה. Is that they're doing it or they're part of it? I said you, תודה רבה. They're doing it. They're taking what's theirs, what's not theirs. Yes, but they push it outside. What is yours, they sell it there. And after we came, we screamed, evil. Okay, I don't know if you learn science properly. Study your biology, you will see that everybody is useful. This is the secret of this Gemara. There's other secret, but let's say at the level where we are, this is the secret we can learn. He's talking about the stomach and the ring being found inside the stomach. What are them? Chochma, Bina, and Sof. The stomach, they are. That back is called the mouth of the tabat. So in the way, maybe the stomach is the tabat. Then the stomach is in bag. Check. You will see that there's many places called the stomach. It's called like a ring. Coming back, it's surrounding. Baruch Adonai Olam, amen ve'amen. חזק ברוך. Welcome to you. תודה רבה צדיקים. What did you say? Merci, Rabbi. Merci à vous. Ça va? C'était pas trop dur? Ça va, on réécoute après. Bye bye. Yom Tov Sheye. Bonne journée. Merci, Rabbi. Bye bye.